Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada. Jai Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajya Ashtotara Stephen Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Śrīla Prabhupada ki, Namacharya Haridas Thakur ki, प्रेम से को श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की, श्री वृंदावन धाम की, श्री नवदीप धाम की, गंगामया यमुनामया तुलसी देवी भक्ति देवी की, आनंद कोटि वैष्णव वृंद की, समवेद भक्त वृंद की, तथा गौर प्रेमानंदे. All glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga Srila Prabhupada ki. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prasthaya Pudale Śrīmate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Kauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Pakshayita Desatarini Śrī Krishna Caitanya Prabhu Nityananda Śrī Advaita Gadadhara Shiva Shadi Kaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Śrīmad-Bhāgavatam, first canto, first chapter, text 21. Kalim āgatam ājñāya kṣetre smin vaiṣṇave vayam āsīnā dīrgha-satreṇa kathāyāṁ sakṣaṇāḥ. Kalim, the age of Kali. Āgatam, having arrived. Ājñāya, knowing this. Kṣetre, in this tract of land. Asmin, in this. vaiṣṇave, especially meant for the devotees of the Lord. Vayam, we. āsīnā, seated. Dīrgha, prolonged. Satreṇa, for performance of sacrifices. Kathāyāṁ,
in the words of sa-kṣaṇāḥ with the time at our proposal. Hareḥ of the Personality of Godhead. Translation: knowing well that the sages of Kali, knowing well that the age of Kali has already begun, we are assembled here in this holy place to hear at great length the transcendental message of Godhead, and in this way we perform sacrifice. Purport: this age of Kali is not at all suitable for self-realization as was Satya-yuga, the golden age, or Tretā or Dvāpara-yugas, the silver and copper ages. For self-realization, people in Satya-yuga living a lifetime of 100,000 years were able to perform prolonged meditation, and in Tretā-yuga, when the duration of life was 10,000 years, the self-realization was attained by performance of great sacrifice, and in Dvāpara-yuga, when the duration of life was 1,000 years, the self-realization was attained by worship of the Lord. But in the Kali-yuga, the maximum duration of life being 100 years only, and that combined with various difficulties, the recommended process of self-realization is that of hearing and chanting of the holy name, fame, pastimes of the Lord. The sages of Naimsaranya begin this process in a place meant especially for the devotees of the Lord. They prepared themselves to hear the pastimes of the Lord over a period of 1,000 years. By the example of these sages, one should learn that regular hearing and recitation of Śrīmad-Bhāgavatam is the only way for self-realization. Other attempts are simply a waste of time, for they do not give any tangible results. Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu preached this system of Bhagavad-gītā, and he recommended that all those who were born in India should take the responsibility of broadcasting the message of Lord Śrī Kṛṣṇa, primarily the message of Bhagavad-gītā, and when one is well established in the teachings of Bhagavad-gītā, he can take up the study of Śrīmad-Bhāgavatam for further enlightenment in self-realization. So, in this verse talk about hearing. Why more important? இந்த ஸ்லோகம் ஸ்ரவணம் கேட்பதை பற்றி பேசுகிறது. So, the commentary given by Vishwanatha Chakravarti for this sloka, he says, Sukadeva Goswami, Sutta Goswami, he also in the assembly of Naimsaranya. விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி டாக்கூர் தன்னுடைய உரையில் கூறுகிறார், சூத கோஸ்வாமி இப்போது நைமிஷாரண்ய ரிஷிகளோடு இருக்கிறார். So Naimsaranya sages they together to do sacrifice. நைமிஷாரண்ய ரிஷிகள் ஒரு யஜ்ஞம் செய்வதற்காக கூடியிருக்கிறார்கள். For the welfare of common people. But here that Vishwanatha Chakravarti Thakur says, we are surprised, the sages saying, we are surprised to see you are here for the sacrifice. But actually we are not interested in sacrifice. We are doing for show purpose. சாதாரண மக்களின் நன்மைக்காக இந்த யஜ்ஞம் செய்ய கூடியிருந்த அந்த ரிஷிகள் சூத கோஸ்வாமியும் அங்கு இருந்ததை பார்த்து ஆச்சரியம் அடைகிறார்கள். நீங்களும் இந்த யஜ்ஞத்தில் கலந்து கொள்ள வந்திருக்கிறீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். So the sage is telling, Sonagari is telling, we are interested only to hear about the Lord. We are getting good opportunity because you are there. But this sacrifice we are doing for show. சௌனகாதி ரிஷிகள் கூறுகிறார்கள், இது ஒரு வெளி காட்சிக்காகத்தான் நாங்கள் இந்த யஜ்ஞத்தை செய்ய ஆரம்பித்திருக்கிறோம். உண்மையில் உங்கள் திருவாயிலிருந்து பாகவதத்தை, பகவானுடைய கதைகளை கேட்பதற்காகவே நாங்கள் உண்மையில் இங்கு கூடியிருக்கிறோம் என்று சௌனகா ரிஷிகள் கூறுகிறார். In this purport also we can see Prabhupada explaining in the Kali-yuga only name, fame, pastimes of the Lord. This is only for self-realization. இந்த ஸ்லோகத்தின் பொழிப்புரையில் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கூறுகிறார்,
தன்னை அறிவதற்கு ஒரே வழி இந்த கலியுகத்தில் பகவானுடைய நாம ரூப குணங்களை பற்றி எப்பொழுதும் பேசுவதும் கேட்பதுமே தான். So other process it will not work. It will give a result, but we don't have qualification. இதை தவிர தன்னை அறிவதற்கான இதர வழிமுறைகள் எந்த பயனையும் தராது, நமக்கு அவற்றை செய்யும் தகுதியும் இல்லை. But other like chanting Hare Krishna mantra, it will give result and it will give highest result than other process. ஆனால் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜெபிப்பதன் மூலமாக நிச்சயமாக விளைவுகள் கிடைக்கும். அது மட்டுமல்ல, இதர வழிமுறைகளை விட ஒரு உயர்ந்த விளைவு கிடைக்கும். So the sages understood by chanting, hearing about the pastimes of the Lord, we can understand, we can attain higher self-realization than by sacrifice, meditation and deity worship. ரிஷிகளும் இவ்வாறு புரிந்து கொண்டார்கள். யஜ்ஞங்கள் செய்வதையும் தபஸ் செய்வதையும் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதையும் விட பகவானுடைய புகழ்களை பேசுவதும் கேட்பதுமே மிக உயர்ந்த விளைவுகளை தரும் என்று அறிந்து கொண்டார். And they say because of our good fortune we have presence of you, so by your presence we can cross over the ocean of samsara. எங்கள் நல்லதிஷ்டத்தின் காரணமாக உங்களுடைய சங்கத்தை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம். இதன் விளைவாக நாங்கள் சம்சார சாகரத்தை கடந்து செல்வோம் என்று உற்சாகத்தோடு கூறுகிறார். And Baladev Vidyabhushan says for this commentary, he explained this that place Naimsaranya is a sacred place, so it is favorable to the self-realization. So in that sense, that sacrifice also it's favorable. That result, that action is favorable to the chanting the holy name. பலதேவ வித்யாபூஷணர் இவ்வாறு கூறுகிறார், இந்த நைமிஷாரண்யம் என்பது ஒரு புனிதமான இடமாகும். இது நாமஜபம் செய்வதற்கும் தன்னை அறிவதை பயிற்சி செய்வதற்கும் மிகச்சிறந்த இடமாகும். எனவே இங்கு நிச்சயமாக யஜ்ஞம் செய்வதன் உன்னதமான பயன்கள் கிடைக்கும். So they will not fall into any karmical reaction. So they doing only sacrifice. That is also one of the bhakti only. எனவே இந்த நைமிஷாரண்யத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்களுக்கு லௌகிகமான விளைவுகள் உண்டாகாது. இவர்கள் செய்யக்கூடிய இந்த யஜ்ஞமும் கூட ஒரு வகையான பக்தியே என்று அறிய வேண்டும். So we are also can combine the other process like deity worship and nama sankirtan, but Chaitanya Mahaprabhu recommend only Bhagavata-dharma. அதே போல நாமும் கூட நம்முடைய பக்தியில் விக்கிரக ஆராதனை மற்ற இதர வழிமுறைகளை நாம் சேர்த்து செய்வோமானாலும் கூட சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு நாம சங்கீர்த்தனத்தையே முக்கியமான வழியாக பரிந்துரைக்கிறார். So in this purport also Prabhupada mentioned Chaitanya Mahaprabhu preached the system of Bhagavata-dharma, recommends that all those who are born in India should take up the responsibility of broadcasting message of Śrī Kṛṣṇa. இங்கு மேலும் சில பிரபுபாதர் கூறுகிறார், பாகவத தர்மத்தை பிரச்சாரம் செய்வதற்காகவே சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றினார். இப்பொழுது கலியுகத்து மக்களும் இந்த பாகவத தர்மத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதை அனைத்து மக்களுக்கும் பிரச்சாரம் செய்யக்கூடிய பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்று கூறுகிறார். So in the teachings on Bhagavad-gītā and Śrīmad-Bhāgavatam, these two books only the Bhagavata-dharma. எனவே பகவத்கீதை பாகவதம் இந்த இரண்டு நூல்கள் மட்டுமே பாகவத தர்மத்தை நமக்கு விளக்குகின்றன. So other like hearing is more important. In the hearing includes chanting holy name. It includes dhyana and chanting, hearing. கேட்டலே மிக முக்கியமான வழிமுறையாகும். நாமஜபம் என்பது பேசுவது, பகவானுடைய நாமங்களை பேசுவது மற்றும் கேட்டல், அதை தியானம் செய்தல், இது அனைத்தையும் அது உள்ளடக்கியதாகும். So when we chant Hare Krishna means we are hearing and remembering. நாம் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை ஜபிக்கிறோம் என்றால் அதை நாம் காதால் கேட்கவும் செய்கிறோம், அதை மனத்தால் தியானிக்கவும் செய்கிறோம். So when we chant Hare Krishna mantra, it reveals Krishna's form, and after that it reveals Krishna's quality, then it reveals Krishna's activities, then it reveals Krishna's pastimes.
ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நாம் ஜபிக்கும்போது அது படிப்படியாக பகவானுடைய ரூபத்தையும் அவருடைய குணங்களையும் அவருடைய செயல்களையும் மற்றும் அவருடைய உன்னதமான லீலைகளையும் நமக்கு தானே வெளிப்படுத்தும். So in the hearing, among we have 5 sense acquiring senses, that the ear is more important than other 4. நமக்கு 5 ஞான இந்திரியங்கள் உள்ளன என்றாலும் கூட காது கேட்கக்கூடிய சக்தி இந்த 5 முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகும். We are getting knowledge through our eye, we are getting knowledge through touching, we are getting knowledge through smell, by taste, and we by hearing. கண்களால் பார்ப்பது, வாயால் சுவைப்பது, மூக்கால் நுகர்வது, தோல் மூலமாக தொடுவது, இந்த அனைத்து விதமான உணர்ச்சிகள் மூலமாகவும் நாம் ஞானத்தை பெறுகிறோம். And one more knowledge acquiring senses is mind. That is also one of the sense. இந்த 5 புலன்களுக்கும் மேலாக ஞானத்தை அடைவதற்கு மனம் என்னும் ஒரு புலனும் இருக்கிறது. அது அனைத்து புலன்களிலும் உயர்ந்ததாகும். So that 4 sense knowledge acquiring senses has limitation, but the mind has all the, suppose you are hearing by your ear, mind also can hear. You are touching by your skin, touch, mind also can touch. You are seeing, mind also can see. So mind can have all the facilities. நமது ஜட ஞான இந்திரியங்களின் மூலமாக நம்முடைய அனுபவங்கள் அனைத்தையும் மனமும் உணர்கிறது. உதாரணமாக நாம் தோலின் மூலமாக ஒரு பொருளை தொடும்போது அந்த உணர்ச்சியை மனமும் அடைகிறது. அதே போல காதால் கேட்பது, மூக்கால் நுகர்வது, நாக்கினால் சுவைப்பது, இவை அனைத்தையும் மனமும் நம் கூடவே சுவைக்கிறது. So the knowledge we are getting through mind is more superior. It accumulate all the 5 and it come to one conclusion. எனவே 5 புலன்களின் மூலமாகவும் நாம் அடையும் ஞானம் அனைத்தையும் முழுமையாக ஒப்பிட்டு மனமானது நமக்கு ஒரு உயர்ந்த ஞானத்தை வழங்குகிறது. எனவே மனத்தின் மூலமாகவே நாம் மிக உன்னதமான அறிவை பெறுகிறோம். So we can use our mind in devotional service and we can use our senses also in devotional service for hearing purpose. எனவே நம்முடைய புலன்கள் மேலும் நம்முடைய மனம் அனைத்தையுமே பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். கேட்பதில் அவற்றை நாம் ஈடுபடுத்த முடியும். So the senses like tongue also has to be utilized and mind also has to be utilized. நம்முடைய நாக்கு, நம்முடைய மனம், இவை அனைத்தும் கூட இந்த சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட வேண்டும். But if tongue and mind only utilized, no atma, then it is artificial. ஆனால் நாக்கையும் மனத்தையும் மட்டுமே பயன்படுத்துவோமானால், ஆத்மாவை பயன்படுத்தவில்லை என்றால் அது ஒரு செயற்கையான வழிமுறையாகும். For example, Hamsa, he thought of Krsna in mind, but that is artificial, not devotional service. உதாரணமாக கம்சன் பகவானை தன்னுடைய மனத்தால் நினைத்தான், ஆனால் அது உண்மையான பக்தி அல்ல, அது ஒரு செயற்கையான செயலாகும். That because there is no involvement of atma. Why there is no involvement of atma? ஏனென்றால் கம்சன் பகவானை நினைத்தாலும் கூட அதில் அவனுடைய ஆத்மா ஈடுபடவில்லை. இது ஏன்? Because that atma, if involved in the service of the Lord, thinking of the Lord, means that we should have the conscious of Krsna is the only enjoyer, Krsna is the only proprietor, Krsna is the only controller, I am his servant. That mentality want to come, then we can understand this is because we are atma involving. பகவானை பற்றி நினைப்பதில் நம்முடைய ஆத்மாவும் ஈடுபடுமானால் அப்பொழுது நம்முடைய உணர்தல் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்றால், பகவானே அனைத்துக்கும் சொந்தக்காரர், அடக்கி ஆள்பவர், அனைத்தையும் அனுபவிப்பவர் என்னும் உணர்வு நமக்கு அந்த பகவானை நினைக்கும் பொழுது கூடவே இதுவும் உண்டாக வேண்டும். அப்பொழுது ஆத்மா அதில் ஈடுபடுகிறது என்பது பொருள். So that atma and our mind and the senses all engage means it's sadhana bhakti. எனவே ஆத்மா, மனம், புலன்கள் இவற்றோடு இணைந்து பக்தியில் ஈடுபடுமானால் அதை நாம் சாதனா பக்தி என்று கூறுகிறோம். But instead of using our atma, we are thinking I am not servant of Krsna, I am enjoyer, I can enjoy everything,
and our mentality is like that. Our goal is sense gratification, and we are offering flower to Krishna, and we are chanting. This is all artificial, not bhakti. ஆனால் பகவான் தான் அனுபவிப்பாளர் என்பதை மறந்துவிட்டு நானே தான் அனுபவிக்கிறேன் என் புலன்களின் மூலமாகவும் மனத்தின் மூலமாகவும் என்று நினைத்துக் கொண்டு அதே சமயம் பகவானுக்கு மலர்களை அர்ப்பணிப்பது, வேறு சில விதமான பக்தி சேவைகளை செய்வது என்று செய்வோமானால் அது உண்மையில் பக்தி அல்ல, நம்முடைய புலனுணர்ச்சியே அதில் முக்கியமாக அமைகிறது. So we should hear this knowledge from proper source, spiritual master. எனவே இந்த உன்னதமான அறிவை சரியான இடத்திலிருந்து ஆன்மீக குருவிடமிருந்து நாம் கற்க வேண்டும். So when the spiritual master teaches, he also comes under disciplic succession. ஆன்மீக குரு நமக்கு உபதேசிக்கிறார் என்றால் அவரும் ஒரு பரம்பரையின் கீழ் வருகிறார். He also practice that I am servant of Krishna, I am serving Krishna. So in that mood, when he serve, he has spiritual Shakti with him. அவரும் நான் கிருஷ்ணருடைய சேவகன், நான் கிருஷ்ணருக்குத்தான் சேவை செய்கிறேன் என்ற மனோபாவத்தோடு அவர் நமக்கு பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அவர் அந்த உன்னதமான சக்தி ஊட்டப்படுகிறார். He has Bhakti Shakti, Samit, Ladini and Sandini Shakti. அப்பொழுது ஆன்மீக குருவுக்கு சம்பித், லாதினி, சந்தினி சக்தி அவை மூன்றும் அவர் மூலமாக செயல்படுகின்றன. When we, with the proper attitude, when we hear from this spiritual master, then that Bhakti Shakti transferred to us. சரியான மனோபாவத்தில் நாம் இந்த ஆன்மீக குருவிடமிருந்து கேட்போமானால் அதே பக்தி சக்தியானது நமக்கு மாற்றப்படுகிறது. Through that we can get realization of Krishna's name, fame, pastimes and everything. இவ்விதமாக நாம் பகவானுடைய நாம, குண, லீலைகள் இந்த அற்புதமான விஷயங்கள் அனைத்தையும் பெறுவோம். So that devotee means he has to follow that vidhi pranipatena pariprasnena sevaya, that sloga we have to follow. Then only right candidate to get the mercy from the spiritual master. எனவே பக்தர் என்றால் தத்விதி பிரணிபாத்தேன எனக்கூடிய அந்த பகவானுடைய அந்த உபதேசத்தை முழுமையாக பின்பற்றி ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். அப்பொழுதே அவர் அதன் முழுமையான விளைவுகளை பெறுகிறார். And Chaitanya Mahāprabhu also explaining in Sistastaga, Tirnadabi Sunisena, Darirabha. So to chant Hare Krishna mantra, one should be humbler than tree, tolerant than the grass, and not expecting any respect from others, and give respect to all. சைத்தன்ய மகாபிரபு தன்னுடைய சிக்ஷாஷ்டகத்தில் திருநாதபி சுனிச்சர என்ற ஸ்லோகத்தின் மூலமாக புல்லை விட பணிவாகவும் மரத்தை விட சகிப்புத்தன்மையோடும் அனைவருக்கும் மரியாதை கொடுத்து யாரிடமும் அதை எதிர்பார்க்காதவராக நாம் இருக்க வேண்டும், அப்பொழுது நாம் தொடர்ந்து நாமஜபம் செய்யலாம் என்று கூறுகிறார். So if we have this attitude, then we can get mercy, then we can follow Bhagavad-gītā nicely. இந்த மனோபாவம் நமக்கு அமையுமானால் நாம் தொடர்ந்து பக்தியை செய்ய முடியும், நாம் கருணையை பெற்று உன்னதமான முன்னேற்றத்தை அடைய முடியும். By chanting Hare Krishna mantra and getting knowledge, we can achieve the result of what the sages getting in the Naimsaranya. ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபத்தை செய்து உன்னதமான ஞானத்தை பெறுவதன் மூலமாக இந்த நைமிஷாரண்யத்தில் ரிஷிகள் என்ன பயனை பெற்றார்களோ அதே பயனை நாமும் பெற முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. Any question, bro? There are no online questions. Hare Krishna Prabhu. Prabhu, my question is, the sages of Naimsaranya are suggesting that reading and hearing Śrīmad-Bhāgavatam is the only way for self-realization in the age of Kali. Does that mean that for the first 5,000 years of Kali-yuga, till the advent of Śrī Caitanya Mahāprabhu, the process of hearing Śrīmad-Bhāgavatam was considered more important than chanting Hare Krishna Mahamantra? நைமிஷாரண்யத்தில் உள்ள ரிஷிகள் பாகவதத்தை கேட்பதன் மூலமாகத்தான்
உன்னதமான விளைவுகளை இந்த கலியுகத்தில் பெற முடியும் என்று கூறுகிறார்கள். அப்படியானால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றுவதற்கு முன்பு ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை கேட்பதுதான் உண்மையான பக்தி வழியாக இருந்ததா? So, in the end of Dvāpara-yuga, Kṛṣṇa came. So, that still dharma is there, like Dvāpara-yuga dharma continues until Parikshit Maharaj. So, it's not fully destroyed. They also have hope to advance in bhakti process is there. But Chaitanya Mahaprabhu inaugurated this Nama Sankirtan. துவாபர-யுகத்தின் இறுதியில் பகவான் கிருஷ்ணர் தோன்றினார். மேலும் பரீட்சித் மகாராஜர் ஆண்டு கொண்டிருந்தார். அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் மக்களுக்கு பக்தி செய்வதற்கு அந்த இதர வழிமுறைகள் பயனுள்ளவையாக இருந்தன. ஆனால் சைத்தன்ய மகாபிரபு தோன்றிய பிறகுதான் நமக்கு இந்த நாம சங்கீர்த்தனத்தை அறிமுகம் செய்கிறார். Parikshit Maharaj justiced Kali, he maintained dharma. So the people naturally they have hope to advance in bhakti. But the speciality of Kali Chaitanya Mahaprabhu, we are getting Hare Krishna Mahamantra. That's why this is special mercy of Chaitanya Mahaprabhu. பரீட்சித் மகாராஜர் கலியையும் கண்டித்து அடக்கினார். எனவே அந்த காலத்தில் உள்ள மக்கள் பகவானை அடைவதற்கு பக்தி தொண்டு செய்வது எளிதாக இருந்தது. ஆனால் இப்பொழுது நமக்கு சைத்தன்ய மகாபிரபு நாம சங்கீர்த்தனத்தின் மூலமாக விசேஷ கருணையை அளித்து இந்த கலியுகத்தில் உள்ள மக்களும் பக்தி சேவை செய்வதற்கு வசதியை ஏற்படுத்தி தந்திருக்கிறார். So you have to understand Hare Krishna. Hare Krishna. So you have to understand what is the Śrīmad-Bhāgavatam. Bhagavatam is a full description of Krishna's pastimes and Krishna's quality, Krishna's name, and also Bhagavatam explain about this how Krishna is related with the material world. பாகவதம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் முழுமையாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும். உண்மையில் அது பகவானுடைய நாம ரூபம் குணங்கள் மற்றும் இந்த பௌதிக உலகத்தோடு அவருக்கு உள்ள தொடர்பு என்ன என்பதை நமக்கு விளக்குகின்றது. Whatever this chanting holy name is saying, it is not different from Śrīmad-Bhāgavatam. We cannot separate the chanting holy name from Bhagavatam. The chanting holy name is included in the Śrīmad-Bhāgavatam. முருக நாம ஜபத்தையும் ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் நாம் பிரித்து விட முடியாது. உண்மையில் நாம ஜபம் என்பது ஸ்ரீமத் பாகவதத்தையும் அதன் உள் அடக்கி இருக்கிறது. Even the conclusion of the Śrīmad-Bhāgavatam is chanting holy name like Nama Sankirtanayasya Sarva Bhava Pranashanam Pranami Dukkha Shamanastham Namaya Hariparam. This is the conclusion of the Śrīmad-Bhāgavatam is chanting holy name. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் இறுதி ஸ்லோகமும் கூட நாம சங்கீர்த்தனத்தையே நமக்கு வலியுறுத்துகிறது. நாம சங்கீர்த்தனம் எஸ்யா எனக்கூடிய இறுதி ஸ்லோகம் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்ய வேண்டும் என்பதையே நமக்கு அறிவுறுத்துகிறது. So in one sense we can say what is Śrīmad-Bhāgavatam? It is Nama Sankirtan. There is no difference. எனவே ஒரு விதத்தில் ஸ்ரீமத் பாகவதம் என்றால் என்ன? அது நாம சங்கீர்த்தனம் தான். இந்த இரண்டுக்கும் எந்த வேற்றுமையும் இல்லை. That's what explained in Śrīmad-Bhāgavatam. ஸ்ரீமத் பாகவதம் இதையே விளக்குகிறது. Hare Krishna Prabhu. So you mentioned that Śrīmad-Bhāgavatam is not different from chanting of the holy name. So my question is, there are 9 processes of devotional service. So all the processes are absolute. So chanting of, but we give priority to chanting, right? That is the first priority. So all other processes if we do like doing Atma-nivedan, and other 8 processes, so they are same as chanting holy name. பக்தியின் அங்கங்களாக நாம் 9 வழிமுறைகளை ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் என்று எடுத்துக்கொள்கிறோம். ஆனால் இவை அனைத்திற்குள்ளும் ஸ்ரவணம் மிகவும் முக்கியமானது என்றும் நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் அந்த 9ம் கூட சமமான சக்தி படைத்தவையா? In sadhana bhakti, Vaidi sadhana bhakti, we have 9 processes: Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Pada Sevanam, Archanam, Vandanam, Sakyam, Atma Nivedanam. They are all same. It will give equally potent. வைதி சாதனையில் ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் என்பது போல 9 வழிமுறைகள் தரப்பட்டிருக்கின்றன. இவை அனைத்துமே ஒரே விதமான விளைவை வழங்கும் சக்தி பெற்றவையா? We have example for each, for hearing,
Parikshit example, for chanting Sukadeva Goswami, like this, everybody perfected by following even single process. இந்த 9 நவவித பக்திக்கும் நாம் ஒவ்வொரு உதாரணங்களையும் பார்க்கிறோம். உதாரணமாக ஸ்ரவணம் என்பதற்கு பரீட்சித் மகாராஜ், கீர்த்தனம் என்பதற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி என்பதைப் போல இந்த 9 வழிமுறைகளிலும் பரமபுருஷ பகவானை முழுமையாக அறிந்து கொண்ட பக்தர்களை நாம் காண்கிறோம். எனவே இவை அனைத்தும் ஒரே சக்தி வாய்ந்தவை என்று உணர வேண்டும். So it gives result, same result. இந்த அனைத்து 9 வழிமுறைகளும் ஒரே விளைவை தரும். But the qualification to do that process is different. ஆனால் இந்த வேறு வழிமுறைகளை செய்வதற்கான தகுதி அடிப்படையில் பார்ப்போமானால் அது வேறுபடுகிறது. If you start the Atma Nivedanam, you have to consciously offer everything to Krishna, surrender like Pali did. Like this you have to fully conscious. But for chanting, only you can use your tongue enough. That is different. And for remembering, your mind should be in Sattvagun. Then only you can meditate on Lord. But for chanting Hare Krishna mantra, no need Sattvagun. So qualification is very less. உதாரணமாக ஆத்ம நிவேதனம் என்றால் முழுமையாக நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் பலி மகாராஜரை போல பகவானுக்கு அர்ப்பணிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு வேண்டும். அல்லது நாம் பகவானை மனனம் செய்கிறோம் என்றால் அப்பொழுது மனத்தை முழுமையாக அடக்கி சத்வகுணத்தில் நிலை பெற்று அப்பொழுதுதான் நாம் பகவானை தியானம் செய்ய முடியும். ஆனால் நாம் பார்ப்போமானால் நாமஜபம் செய்வதற்கு நம்முடைய நாக்கை ஈடுபடுத்தினாலே போதுமானது. இந்த விதத்தில் தகுதி அடிப்படையில் இந்த 9 வழிமுறைகளும் வேறுபடுகின்றன. But that does not mean chanting the Hare Krishna mantra, chanting the holy name, exclude surrender and remembering. It includes. But even you don't have that qualification, you can start the process. அதே சமயம் நாமஜபம் செய்வது என்றால் அதிலிருந்து பகவானை மனத்தால் நினைப்பது அல்லது ஆத்ம நிவேதனம் செய்வது இவற்றிலிருந்து அது தனிப்பட்டு இருப்பதாக நாம் பொருள் கொள்ளக்கூடாது. இந்த அனைத்தும் நாமஜபத்தில் இணைந்திருக்கின்றன. அந்த விதமான மனோபாவத்தில் நாம் நாமஜபம் செய்ய வேண்டும். So we can see even Milacha, talk eater, if you chant Hare Krishna mantra, he surpasses all the gunas, he is situated in transcendental platform. That does not mean after chanting he can eat the same meat. But even that low qualification people then attain higher stage. நாயை உண்ணக்கூடிய ஒரு சண்டாளர் கூட நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக முக்குணங்களையும் கடந்த உன்னதமான தன்மையை அடையலாம் என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். அதை தவறாக பொருள் கொள்ளக்கூடாது. அந்த உன்னதமான தன்மையை அடைந்த பிறகு அவர் மீண்டும் நாயை உண்ணக்கூடிய செயல்களிலும் ஈடுபடலாம் என்பதாக. ஏனென்றால் அவர் அந்த நிலைமைகளை கடந்து உன்னதமான தன்மையை எய்துகிறார். See, there are total 9 processes are there, and all the processes are independent. Independent means every process can give perfection. So why it is like this? The answer is given because all the processes are related to Krishna. Like you have one verse in Brahma Savita, Angani yesi saklindi vrittimanti pashyanti pante kalandi siram jaganti ananda sinme sadujjala vigrasi govinda adi purusham tamaham bhajami. So in this verse it said that Lord can, like with the hand he can eat, with the eyes he can eat, with the leg also he can eat. So he can do anything with any of his senses, because all the senses are transcendental and also he can do anything. Similarly, the 9 processes all are independent and it can give any result. Like Shravanam can give the result of everything, relation to Krishna, and Smara also can give. But problem is here, are you qualified to perform the Smarana, Shravanam and other processes? Actually problem is that we are not qualified. So that's why Jiva Goswami said that in Bhakti Sandarbha, like when you do the detourship, there are many faults in the detourship, because detourship has to be done with the proper mood, attitude, and with the complete purification. And even before doing detourship, one has to sit. There is some called Bhuta Shuddhi. That person has to do minimum for 10 minutes Bhuta Shuddhi. And who is doing that? Nobody is doing that. So that means there are a fault in the detourship. So then
Jiva Goswami said, as one is not qualified, so at least he can be qualified after doing this simply by chanting holy name. After end of the everything, he has to end up with chanting holy name. That is mentioned Jiva Goswami in Bhakti Sandarbha. நவவித பக்திகளும் முழுமையானவை, சுதந்திரமானவை, அனைத்து விளைவுகளையும் அவை தனித்தனியாக தரக்கூடிய சக்தி படைத்தவை. ஆனால் நாம் பிரம்ம சமிதையில் பார்ப்பதை போல அங்கானியசி சக்கலேந்திரிய விருத்தி மந்தி என்பதன் மூலமாக பகவான் தன்னுடைய ஒரு அங்கத்தின் மூலமாக அனைத்து அங்கங்களின் செயல்களையும் செய்யக்கூடியவர். உதாரணமாக கண்களின் மூலமாக அவர் நமது போகத்தை ஏற்றுக்கொள்ள முடியும். அந்த விதத்தில் இந்த 9 விதமான பக்திகளும் பகவானுடைய 9 அங்கங்களாக கொள்வோமானால் அந்த ஒவ்வொன்றுமே தனித்தனியாக முழுமையான விளைவுகளை தர முடியும். உதாரணமாக ஸ்ரவணத்தின் மூலமாகவே நாம் ஆத்ம நிவேதனத்தின் பலனையும் கூட பெற முடியும். ஆனால் கேள்வி என்னவென்றால், நம்முடைய தகுதிகள் எந்த விதத்தில் இருக்கின்றன? இந்த ஒவ்வொன்றையும் செய்வதற்கு வித்தியாசமான தகுதிகள் தேவைப்படும். ஆத்ம நிவேதனம் செய்வதற்கு நம்மை முழுமையாக பகவானுக்கு வழங்க அர்ப்பணிக்க நாம் தயாராக இருக்க வேண்டும். இந்த விஷயத்தில் ஜீவ கோஸ்வாமி பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் இவ்வாறு நமக்கு அறிவுறுத்துகிறார். விக்கிரக ஆராதனை ஒருவர் செய்ய வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஏராளமான தகுதிகள் வேண்டும். முதலில் தன்னை பூத சுத்தி என்னும் விதத்தில் தன்னை உடலை தூய்மை செய்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கே 10 நிமிடங்கள் குறைந்தபட்சமாக பிடிக்கும். இவ்விதமாக அவர் அனைத்து விதமான விக்கிரக ஆராதனையும் முழுமையாக செய்து முடிப்பாரானாலும் கூட இறுதியில் நாம ஜபத்தை செய்வதன் மூலமாகவே தன்னுடைய முழுமையான விளைவுகளை பெற முடியும், தன்னை முழுமையாக தூய்மை செய்து கொள்ள முடியும் என்று ஜீவ கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். எனவே இந்த நவவித பக்திகளுக்கான தகுதி நமக்கு இல்லை என்பதை நாம் புரிந்து கொண்டு நாம ஜபத்திலேயே முழுமையாக நம்மை செலுத்துவோமானால் இந்த விளைவுகள் அனைத்தையும் பெறக்கூடிய தகுதியை நாம் பெறுவோம். Prabhu, last question. Prabhu, so chanting of Hare Krishna mantra requires the least qualification among the 9 processes of devotional service, and like we say, like Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, that order is there till 9th. So the qualification increases till you go to the 9th process, and the 9th process requires the highest qualification. Not anywhere. நவவித பக்திகளுக்குள் நாமஜபம் செய்வதே மிக குறைந்த தகுதிகளை நம்மிடம் எதிர்பார்க்கிறது என்றால், படிப்படியாக இந்த 9 படிகளிலும் இறுதியில் ஆத்ம நிவேதனத்துக்கு தான் மிக அதிகமான தகுதி வேண்டும், இதர வழிமுறைகளுக்கு படிப்படியாக அதிகமான தகுதிகள் வேண்டும் என்பது பொருளா? But I not hear anywhere that it seriously increase qualification. I not hear anything. Hare Krishna. இந்த விதமாக நான் எங்கும் கேட்கப்படவில்லை. Hare Krishna Prabhuji. Yes, it is mentioned in Bhakti Sandarbha a little bit that because for other 8 processes need so much qualification, whereas for Nama Sankirtan no qualification, anybody can chant. Prabhu, I have one query. I am a neophyte. பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் ஓரளவு கூறப்பட்டிருக்கிறது. பக்தி சந்தர்ப்பத்தில் நாமஜபம் செய்வதற்குத்தான் மிக குறைவான தகுதிகள் தேவைப்படுகின்றன. எவரும் நாமஜபம் செய்யலாம், ஆனால் மற்ற வழிமுறைகளுக்கு வேறு வேறு வகையான தகுதிகள் அவசியம் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. So my query is regarding mind and close. My query is I am a neophyte to chanting also. So while chanting, the mind is racing somewhere else. So am I getting the benefit of, I know that I have the attachment, I want to purify my soul through chanting. While chanting, if I keep my eyes open, I consume the world around me and sometimes I get distracted. So when I close my eyes, the mind is still racing. So is there any process by which we can, because you said mind can experience all the senses that we experience through touch, all the other senses, material world. So I just wanted to know whether, is there any, am I doing a show off by chanting when my mind is racing somewhere else, or is there a way in which I can control my mind by, while chanting, should I think of Krishna Lila and other things so that I can control my mind? What is the process for controlling the mind while chanting? நான் நாமஜபத்திற்கும் புதியவன். என் மனத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும், பகவானிடம் பக்தியை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்னும் நோக்கத்துடன் நான் நாமஜபம் செய்கிறேன். ஆனாலும் என்னுடைய மனம் பல்வேறு இடங்களில் திரிகிறது. கண்ணை திறந்து கொண்டு நான் நாமஜபம் செய்தால் கண்கள் பலவிதமான விஷயங்களை கவனிக்கும் பொழுது நாமத்தில் என்னுடைய கவனம் செல்லவில்லை. அதே போலவே கண்களை மூடிக்கொண்டாலும் மனம் பலவிதமான எண்ணங்களில் ஈடுபடுகிறது. எனவே
நான் நாம ஜபத்தை தூய்மையாக செய்து நான் எதிர்பார்க்கக்கூடிய பயன்களை பெறுவதற்கு ஏதாவது வழி இருக்கிறதா? நாம ஜபத்தின் போதாவது மனத்தை கட்டுப்படுத்துவதற்கு ஏதாவது வழிமுறைகள் உள்ளனவா? அல்லது நான் இப்பொழுது செய்யக்கூடிய நாம ஜபம் வெறும் வெறும் அர்த்தமற்ற ஒரு செயல்தானா? So that artificial means without faith. You are coming to temple, you are chanting, that means you are voluntarily involving, that means Atma involving. This is not artificial. But this fluctuation and that distraction happen due to our anarthas. நீங்கள் கோவிலுக்கு வருகிறீர்கள், வகுப்புகளை கேட்கிறீர்கள், நாம ஜபத்தில் ஈடுபடுகிறீர்கள் என்றால் உங்களுடைய ஆத்மா அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது என்பதுதான் பொருள். எனவே இது செயற்கையான செயல்பாடு அல்ல. அதே சமயம் உங்களுக்கு உண்டாகக்கூடிய இந்த சிரமங்கள் அனைத்தும் அனர்த்தங்களினால் உண்டாகிறது. So this is stage called anartha nivrti. Anartha nivrti, we have 6 symptoms like Uchchagamaya. Uchchagamaya means more enthusiasm. Means first day only he goes to school, but he think that I know everything. So this is the symptoms of Annishtita Bhakti. Then one day he will do devotional service, one day he will not do. And Kanadarala. And next, and the third symptom is one day he will think I will become nice Grahastha, then next day he will think I will become nice Brahmachari. Then he will take, third, fourth is he will take some vow. I will follow this vow. Then he will not follow that vow. And he will attach to name, fame, position given by bhakti. He will get some post, he will attach to that post. So these are all Annishtita Bhakti. When we are in the stage, we will face this kind of problem. பக்தி சாதனையை நாம் ஆரம்பிக்கும் பொழுது இந்த நிலை அனர்த்த நிவர்த்தி என்பது பெயராகும். அதாவது நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய தீய குணங்கள் அனைத்தும் படிப்படியாக நீங்குகின்றன. அப்பொழுது நாம் இந்த தொடர்ந்து வாயு சாதனா பக்தியை செய்து வரும்பொழுது அந்த ஆரம்ப நிலையில் அனர்த்த நிவர்த்தி தசையில் 6 வகையான அறிகுறிகள் நம்மிடம் காணப்படும். உதாரணமாக, முதலில் ஒருவர் இப்பொழுதுதான் ஆரம்பித்த பொழுதே நான் மிகவும் முன்னேற்றம் அடைந்ததாக அவர் உணர்கிறார், அல்லது இன்று உற்சாகமாக இருக்கிறார், நாளை உற்சாகம் இழந்து காணப்படுகிறார், அல்லது ஒரு உறுதிமொழியை ஏற்றுக்கொள்கிறார், அதை அவரால் சரியாக நிறைவேற்ற முடியாமல் போகிறது. ஒரு நாள் நான் கிரகஸ்தராக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார், மறுநாள் நான் ஒரு சிறந்த பிரம்மச்சாரியாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறார். இவ்விதமாக பக்தியின் ஆரம்ப கட்டத்தில் அனர்த்த நிவர்த்தி எனக்கூடிய திசையில் இந்த 6 வகையான அடையாளங்கள் அவரிடம் உண்டாகின்றன. இவை படிப்படியாக நீங்கும் பொழுது அவர் பக்தியில் நிலை பெறுகிறார், நிஷ்டை நிலையை அடைகிறார். So to solve this problem, we have to increase our devotion. We have to chant more, we have to read more, then we will come to steady stage. That is called Nishtha. இந்த பிரச்சனைகளிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் நாம் தொடர்ந்து பக்தி செய்ய வேண்டும். பாகவதம் போன்ற ஆன்மீக பக்தி சாஸ்திரங்களை நாம் கேட்க வேண்டும். தொடர்ந்து நம்முடைய முயற்சியை இதில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலமாக நாம் இந்த அனர்த்தத்திலிருந்து விடுபட முடியும். In Nishtha stage, 50% our material anartha will be there, material desire will be there, and 50% we desire to serve Krishna. 51% we have desire to serve Krishna, and 49% material desire. So because 1% is more, we can control our material desire and we can be steadily practice. நிஷ்டை நிலையை நாம் அடையும் பொழுது 51% பகவானுக்கு சேவை செய்யும் ஆர்வமும் 49% ஜட புலன் நுகர்ச்சி செய்வதிலும் நமக்கு அமைந்திருக்கும். எனவே இந்த 51 எனும் விதத்தில் ஜட புலனுணர்ச்சியை விட பக்திக்கான ஆர்வம் நம்மிடம் அதிகமாக இருக்கும் காரணமாக நம்மால் மனத்தை முழுமையாக அடக்கி பக்தி செயல்களில் ஈடுபட முடிகிறது. But to enjoy material things, the desire will be there. Desire still 49 is there. It will completely destroyed at prema only. Even pava, in pava it will destroy, but still problem is there. So problem till we reach prema, problem will continue. We have to be careful. But when we stage nishtha, we can control our unwanted desire and steadily practice. ஆனால் நிஷ்டை நிலையிலும் கூட 49% புலனுணர்ச்சிக்கான ஆசைகள் நம்மிடம் இருக்கிறது என்பதை நாம் நினைவு கொள்ள வேண்டும். எனவே இந்த போராட்டம் தொடர்ந்து நடைபெற வேண்டும். ஒருவர் அனைத்தையும் கடந்து, பாவத்தையும் கடந்து பிரேமை நிலையை அடையும் பொழுதுதான் இந்த அனர்த்தங்களிலிருந்து முழுமையாக விடுபடுகிறார். எனவே நாம் சிறிது கவனக்குறைவாக இருந்தாலும் கூட நாம் புலனுணர்ச்சியில் சென்று விடுவோமானால் நாம் பக்தியை இழந்து விடுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. எனவே மிக கவனமாக சாதனா பக்தியை செய்ய வேண்டும். One point Vijay Raghuta forgot to tell, that is that, see, while chanting
mind will wander everywhere. Because that is the nature of the mind, sankalpa and vikalpa. But what you have to do, you have to chant a mantra loudly and so that you can hear. The more you hear the mantra, by hearing, then all kind of thoughts and also wandering of the mind, it will disappear. But if you simply that, I am chanting, but I am not hearing. Not hearing means I am absent-minded. Although I am sitting for chanting, but I am absent-minded. I am not there. I am somewhere else. Sometimes it happens also that while chanting, we make many plans. But this is all Maya actually. So what you have to do? Just hear. Try to hear. It will go. I can pull it back. Hear. Then it will happen. நாமஜபம் செய்யும் பொழுது மனம் அலையும் என்பது உண்மைதான். இது அதன் இயல்பு. சங்கல்பம் விகல்பம் என்னும் விதத்தில் மனம் அலைந்து கொண்டுதான் இருக்கும். எனவேதான் நாம் பலமாக நாமஜபம் செய்யுமாறு வலியுறுத்தப்படுகிறோம். பலமாக நாமஜபம் செய்யும் பொழுது அதை நாம் கேட்கவும் வாய்ப்பு உண்டாகிறது. இல்லாமல் நாம் கேட்காமல் போவோமானால் அது கவனம் இல்லாத நாமஜபம் ஆகும். அதன் பயன் மிக குறைவாகவே உண்டாகும். எனவே நாம் நம் மனத்தை செலுத்தி நாமஜபம் செய்ய முயல வேண்டும். மனம் இங்கும் அலையும் பொழுது அதை மீண்டும் இழுத்து நாம் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். இதன் மூலமாக நாம் மனத்தை அடக்கக்கூடிய சக்தியை பெறுகிறோம். The chanting the holy name is more powerful. Even if you inattentively chant also, you can destroy all your karmas. Your all sin, suffering you will be destroyed. But you will not get highest result, prema. But even unknowingly, attentively you chant also, your material problem will be solved. நாமஜபம் எந்த அளவு சக்தி வாய்ந்தது என்றால், நீங்கள் கவனமில்லாமல் நாமஜபம் செய்தாலும் கூட அது அனைத்து விதமான பௌதிக விளைவுகளையும் வழங்க வல்லது. உங்கள் கர்மா அனைத்தையும் அது அழித்துவிடும். ஆனாலும் கூட கவனமற்ற நாமஜபத்தினால் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய மிக உன்னதமான விளைவு கிருஷ்ண பிரேமை நமக்கு கிடைக்காமல் போகும். In the material world, so many people suffering all day to get peace. But in chanting Hare Krishna mantra, even inattentively, you will get all the result of material things. ஜன உலகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய மக்களில் அநேகம் பேர் மன அமைதிக்காக பலவிதமான முயற்சிகளை செய்தும் தோல்வி அடைகிறார்கள். ஆனால் மிகச் சுலபமாக நாமஜபம் செய்வதன் மூலமாக நாம் மன அமைதியை பெற்றுவிட முடியும். Hare Krishna Prabhu. Prabhu, final question. Prabhu, what is the qualification of a spiritual master? Does the spiritual master has to be in prema, then only he can be spiritual master, or he can be in other stages also? And how to find out for aspiring disciple whether the guru is aspiring for is in the right position? ஆன்மீக குருவின் தகுதி என்ன? அவர் பிரேமை நிலையில் நிலைபெற்றிருக்க வேண்டும் என்பது அவசியமா? அந்த ஆன்மீக குருவை ஒரு ஆரம்ப நிலை சாதனையாளர் எவ்வாறு கண்டறிவது? In prema and not necessary, and there are Madhyamadhyari, Uttamadhyari, Kanishtadhyari. We have 3 stages. So according to Bhagavatam, Uttamadhyari only prema, Uttamadhyari only has prema, and Madhyamadhyari means he not prema. That rarely Uttamadhyari prema, those who attain prema, they will not preach. They will not see the difference because they are more attached to Krishna. They cannot see the fault of people. So the preacher is from Madhyama category only. So the spiritual master mostly Madhyama category spiritual master only we will get. குரு பிரேமை நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பது அவசியம் இல்லை. பக்தர்களுக்குள்ளும் கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியம அதிகாரி, உத்தம அதிகாரி என்று 3 விதமான பக்தர்களை நாம் காண்கிறோம். ஆன்மீக குரு உத்தம அதிகாரி என்னும் நிலையில் இருப்பாரானால் அவர் பிரேமை நிலையில் இருக்கிறார் என்பது பொருள். ஆனால் அத்தகையவர் யாரிடமும் குறைகளையும் காண்பதில்லை. அனைவரையும் பகவானுடைய சேவகர்களாக அவர் காணும் காரணத்தினால் அவர் யாருக்கும் உபதேசங்களையும் செய்ய போவதில்லை. அவர் ஆன்மீக குருவாக செயல்பட போவதில்லை. எனவே ஒரு மத்தியம அதிகாரி என்னும் தளத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பக்தரே பிரச்சாரம் செய்கிறார். தன்னுடைய சிஷ்யர்களையும் அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். அத்தகைய மத்தியம அதிகாரி சில சமயங்களில் உத்தம அதிகாரி தன்மையிலிருந்து இறங்கி வந்தும் கூட மத்தியம அதிகாரி என்னும் நிலையில் அவர் செயல்படுகிறார். எனவே பிரேமை நிலையில் உள்ள ஒரு பக்தரே ஆன்மீக குருவாகும் தகுதி பெற்றவர் என்று நினைப்பது சரியல்ல. So when we are in lower stage, we not necessary
to get high. Suppose we are having 1 rupee. We are hungering after 2 rupees, 3 rupees, like this only we have to go. So those who are having 5 rupees, they can help for the person who is having 1 rupee. Not necessary 100 rupees has person only come and no. But 100 rupees person has come and help means there is a chance you also get 100 rupees. But the person who has 1 rupee, he can get help from the 5 rupees person also. Not necessary 100%. ஆனால் நாம் பிரேமையில் உள்ள ஆன்மீக குருவையே தேட வேண்டும் என்பதும் அவசியம் இல்லை. ஏனென்றால் நம்முடைய தகுதிக்கு ஏற்ப நாம் ஆன்மீக குருவை அடைய வேண்டும். உதாரணமாக ஒருவரிடம் 1 ரூபாய் இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம். அவர் 2, 3 ரூபாயை தேடும் பொழுது 5 ரூபாய் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவர் கூட இவருக்கு உதவ முடியும். ஆனால் 100 ரூபாய் வைத்திருக்கக்கூடிய நபரும் இருக்கிறார். நாம் அவரை அடைவோமானால் 100 ரூபாய் வரைக்கும் அவரால் நமக்கு வழங்க முடியும். ஆனால் நம்முடைய தளத்தை பொறுத்து நாம் 5 ரூபாய் யாரிடம் இருக்கிறதோ அவரை அடைந்து கூட நம்முடைய நிலையை மேம்படுத்திக் கொள்ள முடியும். இவ்வாறு படிப்படியாக நாம் உன்னதமான தன்மையை அடையப் போகிறோம். So Narada Muni, Mrigari case. So Narada Muni is prema. So he has capability within 3 months. The Mrigari also attained bhava. But when we are in the less than bhava, we cannot make Mrigari into bhava stage. But we can lift. மிருகாரியின் உதாரணத்தை எடுத்துக்கொள்வோமானால் அவர் நாரத முனிவரை சந்திக்கும் போது மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருந்தாலும் கூட நாரத முனிவர் பிரேமை நிலையில் இருக்கும் காரணத்தினால் 3 மாதங்களுக்குள் அந்த மிருகாரி பாவநிலையை அடைகிறார். ஆனால் நம்மால் அவ்வாறு ஒருவரை பாவநிலைக்கு உயர்த்த முடியாது என்றாலும் கூட நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் பொழுது அந்த விழுந்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரை சிறிதளவாவது அவருடைய தன்மையை மேம்படுத்த முடியும். இதுவே நம்முடைய பிரச்சாரங்களின் நோக்கமாகும். So if we go and preach Mrigari means we can make him in the first we become good by his habit will change like this slowly increase. When he increase, that time Krishna will arrange automatically the higher person. நாம் மிருகாரி போன்ற ஒருவருக்கு பிரச்சாரம் செய்வோமானால் அவர் படிப்படியாக தன்னுடைய கெட்ட குணங்களை விடுவார், சிறிதாக நல்ல பழக்கங்களை மேற்கொள்வார். அவ்வாறு அவர் முன்னேறி வரும்பொழுது பகவான் கிருஷ்ணர் அவருடைய தன்மையை அறிந்து அவருக்கு ஏற்ற ஒரு ஆன்மீக குருவை அவருக்கு அனுப்பவும் செய்வார். Prabhu, you mentioned that the spiritual master is in the Madhyam platform, right? Madhyam Adhikari. But you also mentioned now recently that Narad Muni was in Prema, he was a Uttam Adhikari. So how to understand that? நாரத முனிவர் உத்தம அதிகாரி என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஒரு ஆன்மீக குரு மத்தியம நிலையில் இருந்தாலும் போதும் என்றும் கூறினார்கள். இதை சிறிது எங்களுக்கு விளக்கி சொல்ல வேண்டும். And that is exception. Like Jiva Goswami explained, sometime out of mercy, the Prema Bhakta also come to the Matima level and they will preach. இதை ரூப கோஸ்வாமி விளக்குகிறார். இது விசேஷமான நிலைகளில் உண்டாகிறது. மிக உன்னதமான பிரேம நிலையில் இருக்கக்கூடிய பக்தர்களும் சில சமயங்களில் சிறிது இறங்கி வந்து பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். Hare Krishna, Prabhu. There are 60 devotees online, so thank you for a wonderful class. There are no questions online.